Pas de musique, rien, plutôt sobre, juste le logo, l'écran, This is the Police 2. Donc bonjour, bonsoir, ici Revan, et donc on se retrouve sur This is the Police 2. C'est aussi la police, avec le petit jeu de mots tout en anglais, tout ça. Donc voilà, j'avais bien aimé le premier, parce que c'était un jeu de management. En gros, tu devais gérer une caserne de police, puis il y avait une histoire à côté, tout ça, tranquille. Franchement, ça donnait des lieux à des situations plutôt marrantes, tout ça, j'avais bien aimé. Et celui-là, je suis complètement passé à côté parce que j'ai cru voir une nouveauté qui, moi, me laisse perplexe. Mais s'il nous le présente dès le début, on vous montrera. Donc, allez, c'est parti. La partie sera sauvegardée automatiquement lorsque cette icône apparaîtra à l'écran. Ok. Hop. Donc, ok, si tu veux. Options. Langue français, vibration activée. Audio, effets sonores. On va les mettre à 70. La musique, on va la baisser aussi à 60. Les effets sonores aussi. On va tout mettre à animation. On va les mettre un petit peu plus fort. Manette, désactivée. Ouais. Bon, appliquer. C'est bon, c'est appliqué. Vous voyez mon prénom en bas. Donc voilà. Allez, nouvelle partie. Et c'est parti, mon Iki. Environ 1h du matin, le département de police de Sharpwood a reçu un appel anonyme. La source a affirmé savoir où se trouve le quartier général des Necties, un gang de trafiquants de drogue récemment installé dans la ville. Les informations anonymes sont rarement fiables, mais pour le shérif Wells, l'élimination des Necties, c'est ça que je vois, hein, était l'objectif principal du département. Il s'est donc immédiatement rendu à l'adresse indiquée avec 2 agents de renfort. Tour 1. Voilà pourquoi je voulais pas faire le 2. Voilà. Je n'aime pas les parties stratégico, comico françaises. Le mec il dit n'importe quoi. Donc voilà, il y a une partie toute stratégique qui, quand j'avais vu ça, voilà, c'est pas bon, c'est une nouveauté. Il fallait bien apporter un peu de news par rapport au premier. Mais je vous avouerai que je suis vraiment pas fan. Oui. Ah d'accord, on peut dépasser, d'accord, ok. Et c'est pour le tuto. Ne sortez pas votre tête. D'accord, donc ouais, on nous abrite, commence à abriter tout ça. Donc voilà, mais c'est vraiment pas la partie que je retiendrai. Hein. On va voir, peut-être ce sera bizarre. Hein. Tour des souvenirs. Nous passons. N'hésitez pas à me dire vous, ouais, si vous aimez les jeux stratégiques comme ça, les stratégisations. Vous aimez les jeux stratégiques, voilà. Et puis effectivement, si vous me découvrez, effectivement, ça veut rien dire. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes playlists, ce que je fais sur la chaîne si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Là, genre, il l'a pas vu, t'sais. Étourdir brièvement la cible touche ou ne laisse pas de marque. Arrêtez le suspect. D'accord, donc opération furtive, tout ça. Approchez de l'autre côté. Ok. Alors suivons le tuto pour le moment. Hein. Tirer avec le taser. D'accord, et là je peux choisir ce que je veux faire. Alors, talent actif de l'agent, bombe lacrymogène et tout, ok. Voilà, beaucoup de taser. D'accord.
Avec la bombe lacrymo. Ok. Et ça a 2 carrés de distance la bombe lacrymo. D'accord. Tour des suspects. Ok, là il peut plus rien faire. Tour numéro 4, ok. Arrêtez le suspect. Voilà, parce que nous on est des bons flics, nous. Couteau. Tuer la cible sur le champ, d'accord. Donc on pourra avoir l'option de le tuer. D'accord. J'imagine qu'il y aura une moralité, une barre de moralité ou un truc comme ça. Par contre, j'ai pas vu combien de temps ils étaient tasés, tout ça. Heureusement qu'ils sont gentils, qu'ils gueulent pas. Pour crier « Allez, il y a eu quelqu'un !» et tout, ils ont pas baïonné. Me noter, très bien. Alors, montre-le. Pour l'instant, on suit le tuto, il nous explique comment ça marche. Je vais dire pour repartir en couille, parce que là j'ai été furtif et c'est pas trop mon truc. La furtivité, moi je suis plus dans la bourrinade. Aller jusqu'à la fenêtre, ok. Opération silencieuse, on sait même pas, voilà. Il y a des gens qui se sont installés là-dedans, tout ça. Seul un agent disposant de la compétence adéquate pour raccrocher une serrure sur une porte, le bruit d'une porte ou d'une fenêtre brisée. Attention à l'ennemi, d'accord. Talent actif de l'agent. D'accord, donc il y a plusieurs talents. Conscience, la position des suspects est indiquée pendant le tour, d'accord. Perception, l'agent dépense ses actions restantes et termine son mouvement. Négociation, un agent pour contacter les malfaiteurs par radio. D'accord, ok. Bon bah BD. Hein. Tirer sur le suspect. Ah ouais, direct. Coup de gun dans la main. D'accord, donc on peut choisir si on a... Est-ce qu'il y a un taux de probabilité à la Fallout? D'accord, il s'est cassé. Forcer la fenêtre, voilà. Donc hop, d'accord. Bah, on suit le tuto pour l'instant. Hein. Hop. Alors attends. Forcer la fenêtre, pareil. Hop, donc on suit le tuto. Comme je vous ai dit, ça, c'est pour ça que je crois que j'avais vu le trailer et ça m'avait un peu comment dire, pas dégoûté, n'exagérons pas, mais ça a repris mes pulsions d'achat. Merde, attendez, il y a ma télé qui va se mettre en mode, comme dirait ce bon vieux raf. Hop. Ah, on voit pas ce qui se passe. Évidemment, il nous le cache. Il s'est passé une dinguerie là-dedans. Qui a fait quoi? Novembre 21. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking.
It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, thank you. I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about? Caesars, right? Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Oh, or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something. Maybe even 100. I mean, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. C'est la police de... Hey, Lily. So we're getting rid of this thing tomorrow? What? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks for it. Whoa. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, Oh, you mean that drawing in the hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, I thought we could put a snack machine here. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we Mais tell the c'est parce guys que ça that date des années everyone's 90. bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the Earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows Into Hell. One of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed and wrong, and he asked... What
the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Bad Ear's gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on, Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. that's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him. The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just gonna sit there? What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car. Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Ok, c'est la chérie, mais comme c'est une femme, ils ont aucun respect vers elle et tout. Ah, point de contrôle, d'accord. Alors, toi, tes amis, vous avez attiré le shérif de Sherwood dans une embuscade et vous l'avez tué comme une bande de lâches. Et oui, attends. Et quoi? Et oui, et ton gang des Necti, tu t'imagines? Et toi? Non, je vois et oui, hein. Même pas ce qu'on va vous faire endurer. Je sais que c'est quelqu'un de ton gang qui a assassiné le shérif Wells. Dis-moi qui a appuyé sur la gâchette, je te laisserai peut-être partir. On va y aller tranquille. Non, je suis pas du coin, c'est la première fois que j'entends parler de votre shérif là. C'est la première fois que je vous vois aussi. Vous êtes une secrétaire? En prie, il n'y a jamais eu de drogue dans votre base, hein? Pourquoi donc ça? Ok, vous avez gagné, c'est 69 dick, putain bâtard. 69 dick, voilà, le 69 dick. You could at least hide the suitcase.
What? Oh, this? It's just... Charlie, shut your trap and get ready to question the suspect. Ils vont le torturer, vraiment? Lily, I just want You to... do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. J'arrive. Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years, every night. But when I finally got a toilet inside my house, Please, go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So why don't I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week.
Cher Dylan, Oliver et Edgar, je demande n'importe quoi pour être assis avec vous sur la... Quoi sur le porche et notre ancienne maison. À fumer un cigare... D'accord, à fumer un cigare en papotant. Juste pour passer le temps. Je sais que vous devez avoir beaucoup de questions. Des questions pas forcément très plaisantes. Je peux facilement entendre dans ma tête. Mais leur trouver une réponse convenable ne sera pas forcément facile. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur toi? Mon seul crime... Ah non, attends. Non, je peux pas... J'avais pas vu qu'on pouvait choisir. Un crime est d'avoir cherché à prendre soin de moi et de ma famille. Je suis juste navré que cela m'ait pris assez longtemps. Attends. Pourquoi t'es-tu enfui de Freeburg? Ah, je peux choisir. Je me suis pas vraiment enfui. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir avant de pouvoir revenir pour blanchir mon nom. Parfois, battre en retraite est le seul moyen de reprendre les coups. J'ai fui parce que je ne voulais pas finir par me faire tuer en prison. Alors ça. Pourquoi maman est-elle vraiment partie? Parce qu'elle a trouvé plus excitant d'aller se faire sauter par un agent d'assurance trentenaire. Et j'espère qu'il lui donne exactement ce qu'elle voulait. Salut, votre grand-mère m'a dit une fois que j'étais trop vieux, que je n'avais plus assez d'énergie. Et c'est pour ça que Laura serait partie. Je n'ai pas vraiment compris de quoi elle parlait. Du coup, mais avec le recul, je me rends compte qu'elle avait... Voilà, on va être cru, elle a préféré aller se faire sauter, voilà. Est-ce une liaison avec quelqu'un? Je ne dirais pas ça, déjà votre mère était déjà partie. Et puis je trouve un peu bizarre le fait de parler de liaison à propos de deux personnes qui n'ont fait que se parler au téléphone sans jamais se rencontrer. C'est votre mère qui avait une liaison, tout ce qui a pu m'arriver ensuite ce n'était qu'un amusement. Un fantôme romantique, naïf, qui ne s'est jamais concrétisé. Et puis de toute façon, c'est terminé. Mon amusement cherche à m'envoyer en prison. Voilà, direct. Pourquoi tu as coquiné avec la mafia? J'imagine c'est le personnage principal du 1. Je ne suis pas allé les voir. Ils ne m'ont juste pas laissé le choix. Quand on vous menace de suspendre les têtes de vos enfants à un chandelier, vous avez tendance à faire ce qu'on vous demande par la suite sans hésiter à ni discuter. Je vais le faire parce que là, être vacu mais uniquement contrôlé et contenu. Non, on va faire la une. As-tu tué des gens? Je n'ai jamais tué personne. J'ai bien... Attends quoi? J'ai bien des vices, mais... Ça. Te portes-tu bien? Je me sens bien en dépit de la séparation d'avec votre mère, des fédéraux à ma poursuite et des deux... Et des quoi? Et des deux comas dont j'ai réussi à émerger. Même si une chose est sûre, je ne survivrai pas ma troisième. Je n'ai pas à me plaindre, mais je me sens seul. J'ai le sentiment de pouvoir me faire de nouveaux amis. Mais de toute façon, nouveaux amis à moi, à mon âge. Oh, voilà. Bien épanouissant, bien... On y croit. Pourquoi n'as-tu pas simplement démissionné? Alors, j'attrape des criminels, c'est tout ce que je sais faire. Je ne suis bon qu'à ça. Je n'ai pas démissionné parce que j'aimais mon boulot et que je n'étais pas encore trop vieux de le faire. Eh bien, parfois, parce que je n'avais rien d'autre à faire. Tout ce qui me restait, c'était une maison vide et une grange dégueulasse. Qu'aurais-je bien pu faire? Me retrouver dans ma voiture comme fermier? Tous mes outils ont rouillé il y a bien longtemps. Déjà si j'avais arrêté,
ne serait pas écoulé une semaine avant que je me colle une balle dans la tête. Voilà. De quoi as-tu peur? C'est quoi cette question là? J'ai peur d'être attrapé, enfermé dans une cage et exposé aux yeux de tous comme une bête de foire, et de ne plus pouvoir rien faire d'autre que de m'exposer le crâne contre les barreaux de la cellule. J'ai peur de ne jamais avoir l'occasion de blanchir mon nom, ni même de m'expliquer. Devant la loi, devant Freeburg, et peur de... Ouais, c'est donc ça, c'est le héros du 1. Je l'ai pas fini malheureusement d'ici de police 1. Allez, on va mettre ça. Que comptes-tu faire à présent? J'ai beaucoup changé, même si le prévisible ne fait toujours pas partie de mes défauts. Je sais que je dois faire quelque chose. La seule question, c'est de savoir jusqu'où je vais devoir. Jusqu'où je vais devoir aller. Ça, je ne peux pas vous le dire. Attends. Bien, ce n'est pas que je ne vous fasse pas confiance, c'est juste que moi-même, je ne sais pas quel genre de décision je vais être amené à prendre. Ouais, on va voir ça. Dans les 10 secondes qui viennent. Voilà. Oh, de l'argent. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the Phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Forsetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Non, pardon, excusez-moi. Hop. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Il y a le seum. Tous les événements nécessitent votre attention sont affichés sur la carte de Sherwood. Et voici sur la carte. Ok. À chaque appel correspond. Voilà, c'est ça. Hein, correspond niveau minimum de professionnalisme. Requis avant d'envoyer vos agents à vérifier que leur profession. Envoyer, d'accord, ok. Donc voilà, c'était une carte comme ça, mais dans une ville plutôt. Là, on est dans une ville, dans une petite ville américaine, tu vois. C'était plus dans une mégalopole, dans le premier. Il y avait des appels comme ça, on devait envoyer les différents agents, on devait recruter, tout ça, tout ça. Et c'est ça que j'aimais bien. Careless love. You fly to my
department. Ah, no. No. No, no, no. Look at this. No, well, just look, Corey. You couldn't find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? Boy. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is... Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth. You don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Shit, Charlie! What the hell? Do you want... Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you drive me nuts. 'Cause you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You think, you believe, you really believe that we'll never get to you. So you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, C'est Warren? insupportable, je suis désolé, mais... I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. I'd like, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look,
I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff. Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes. Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake, and I want to help you out here because there was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff Reed, let's talk. I'm begging you. Sheriff Reed, let me... Do you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say... You seem like the kind of person We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice. If that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. That's a case file.
Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just, well, just for a minute, forget about all that, this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy. Eh ben putain. Pour résoudre l'enquête, vous devez reconstruire le déroulé des événements en plaçant les images. D'accord. Pour comprendre ce que s'est passé, vous devez examiner attentivement les preuves. Vous disposez de toutes les images nécessaires, mais 2 personnes vous souvenez des meurtres. Vous devez analyser les informations disponibles et en déduire qui est le vrai coupable. Ah putain, je vois pas. Indice. Attends, je vais me rapprocher. Je suis désolé, j'ai du mal à voir ce qui est écrit. Calendrier de Bob Finnegan a été retrouvé. L'épouse de la victime. La victime, salle de bain. Ok, d'accord. Bon, et ben écoutez, sans de raisonnement cette enquête que je vais vous laisser là. Tant pis, j'aurais aimé vous en montrer un peu plus. Malheureusement, vous avez vu, c'est beaucoup bavard. Le temps qu'on mette les différents éléments de gameplay en place. Bon, il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de trucs. Là, peut-être qu'ils ont vu plus. Encore une fois, il y a peut-être qu'ils ont vu plus grand. Ils voulaient faire apporter quelque chose d'autre. Un scénario plus profond. Enfin, profond. Plus. Je sais pas comment dire quoi. Mais dans le 1, t'étais direct avec tes trucs et tout. Bon, ça allait plus vite, tout ça. Là, en plus, le fait que ce soit. Il y a un aspect tactique, là, je suis pas vraiment fan de ça. Donc, voilà. Bon, moi, je vais essayer de résoudre l'enquête quand même. Hein, et puis, on va se laisser sur ça. Donc voilà, il y avait aussi ça dans le premier jeu, mais comme je vous l'ai dit, c'était plus smooth, c'était moins verbeux, tout ça. Là, ils ont fait, allez, on va mettre le bac sur l'histoire, c'est ça que les gens ont aimé dans This is the Police. Donc voilà. Donc voilà, bah, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié quand même si malheureusement j'ai pas pu vous montrer tout ce que j'aurais voulu. Ah d'accord, donc c'est les événements comme ça. Donc voilà. Merci de regarder cette vidéo. Encore une fois, si vous me découvrez avec cette vidéo, bah désolé de ne pas pouvoir vous en montrer plus. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais hein, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists que je fais, si ça vous plaît. Bah, abonnez-vous. Sur ce, merci de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Et à bientôt sur le réseau.